ngalaba ọrụ ugbo nke ọrụ agha ala anyị nakwa nke akpọrọ ranches ebinyela aka n'akwụkwọ iwulite ọnọdụ erimeri n'uju. Onye nta akụkọ anyị etinyela anya n'ụzọ ọganihu maka mpaghara ala Igbo. Anyị ji akụkọ na ndị ọrụ na-eru n'okwu ekwuola uche ha maka ọnọdụ iwu n'ala anyị taa. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Udo dere gị gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Chiagha. Ụlọ ọrụ agha ala anyị bụ Nigerian Army ekwenyela ka ngalaba ọrụ ugbo ha nakwa nke bekee kpọrọ ranches nwee ezi mmekọrịta iji wulite ọnọdụ erimeri n'ala anyị. Ha binyere aka n'akwụkwọ iji kwado amụma onye isi ala ji n'aka gbasara iwulite ngalaba ọrụ ugbo n'ụdị gbara ọkpụrụkpụ. Akwụkwọ nkwekọrịta ahụ bekee kpọrọ Memorandum of Understanding (MOU) na mkpọbiri ga-enye nnukwu aka n'ichekwa erimeri ala Naịjirịa ya na iwulite ọnọdụ niile ga-eme ka nri dị n'ụbara n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị emerụbela mmemme otu afọ ha kpara ike n'ịchụ mpụ na arụrụ ala bekee kpọrọ cybercrime ọsọ ụkwụ eru ala. Francis Fom gara weta akụkọ a. Ọ sịrị n'otu ihe arịbama ndị uwe ojii akpọrọ NPF-NCC mepụtara n'afọ 2024 bụ iguzobe ogige ga-enyere ha aka ịchọpụta ebe mpụ na-arị ibe ya enu nke bekee jiri cybercrime were mara. Ha sịrị na ya bụ ogige nchọpụta bibie ebe nru ala ndị ala dị mma nke karịrị 5,000 n'ọnụọgụ ma nwụchie mmadụ karịrị 700 bụ ndị aka ha dị na ya bụ ajọ akparamagwa. O nwekwara ọtụtụ akụrụngwa enwetagasịrị n'aka ha bụ ndị ha ji akpa mkpamkpa. Ndị ọkachamara na ngalaba ọrụ nchekwa na-ekwu na ha agaghị ele anya n'azụ n'ịbagide ọrụ ha nke mere ha jiri guzobe ọnọdụ ọzụzụ dị iche iche iji wulite ọnọdụ ha n'uju. Ha kwukwara na ha dị uchu n'ọrụ ha iji hụ na ha chekwara ndụ na akụnụba ụmụafọ ala Naịjirịa n'ebe o metụtara amụma ọjọọ ahụ bụ cybercrime. Ekwupụtala ọtụtụ amụma n'ama mmepe mpaghara ala Igbo aka n'ihu nke mere na akụnụba ha anaghị abawanye. Nke a mere ndị tinyere ya bụ okwu ọnụ jiri kpebie na ebube ejiri mara ala Igbo ga-alaghachi azụ ma ọ bụrụ na etinye anya n'onyinye ọnatarachi ha nwere. Ọ bụ Chika Okorie ga-akọrọ gị akụkọ a. Enugu, Ebonyi, Abia, Anambra na Imo steeti bụkwa obodo ndị ahụ nọ na ọdịda anyanwụ nke Naịjirịa, ebe ha nwere ọtụtụ ihe nnatarachi nke gụnyere ala dị mma na-akọ nri na ihe ndị ọzọ. Ka omenala ha siri dị, ndị a bụkwa ndị na-arụsi ọrụ ike achọpụta ihe ọfụ ebe afọ jukwara ha. Dr. Daminabo Okojaja ma bụrụ onye si obodo Rivers steeti na-arụpụtakwa ihe dịka ụzọ o si akpata ego siri n'eziokwu n'ọnọgọ n'ala Igbo ọfụma bụ Anambra, ebe ọ bụ ka ndị a si ebi ndụ mere o ji si otu ahụ na-ebikwa ndụ ya. Ọnọkwa oge ahụ si na ala Igbo bụ ebe ekwesịrị mmadụ ebe imepe ụlọ ọrụ ya, agbanyeghị na otu ahụ a na-ana ndị na-arụpụta ihe na nke onwe ha. Ka ndị mmadụ si esi obodo emepe emepe gaa obodo ndị mepere ya na enweghị ego bụ ihe ndị ọzọ chọpụtara na ọ bụ ya na-eme ka imepe ebe na-arụ ọrụ na ala Igbo na-afịa ahụ. Ha gakwara n'iru gwa gọọmenti ka ọ rụọ ọtụtụ ihe ga-eme ka ndị mmadụ na-abata n'ala Igbo, ebe ọ bụ na ụmụafọ Igbo bụ ndị na-agba mbọ agbasi ya ike n'ụzọ dị mma. Ọ bụrụ na ndị ọ dị n'aka ejisi ike mee ka azụmahịa na ihe ndị ọzọ na-aga ọfụma n'ala Igbo, a ga-enwekwa ezigbo akụnụba nke ga-emetụtakwa ndị Naịjirịa niile n'ụzọ dị mma. N'Enugu, abụ m Chika Okorie. Daalụ Chika.
ndị ọkachamara akpọọla oku ka e nwee ezi mmekọrịta n'etiti ngalaba gọọmenti na-eme iwu nakwa nke na-ahazi ya bụ iwu. Nke a bụ ebe mgbado ụkwụ na mkparịta ụka enwere n'ihe onyonyo NTA ha na-eme kwa ụtụtụ ọbụla akpọrọ Good Morning Nigeria. Oyemi Ajayi ga-ewetara gị akụkọ a n'asụsụ Bekee. Ọ bụ ebe a ka anyị na-awụsa ọwa n'ọba akụkọ nke uhuruchi a wee na-asị gị ka anyị gwazie gị ihe anyị jiri bido ya bụ akụkọ. Ngalaba ọrụ ugbo nke ọrụ agha ala anyị nakwa nke akpọrọ ranches ebinyela aka n'akwụkwọ iwulite ọnọdụ erimeri n'uju. Onye nta akụkọ anyị etinyela anya n'ụzọ ọganihu maka mpaghara ala Igbo. Anyị mekwara ka ị mara na ndị ọnụ na-eru n'okwu ekwuola uche ha maka ọnọdụ iwu ala anyị taa. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Chebirizie akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ndewo. Nigerian Army Farms and Ranches signs MOU for enhanced food security. Correspondent takes a look at Southeast investment potentials way forward. Plus, experts advocate cooperation between legislative and executive arms of government for better governance. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu with details. The Nigerian Army Farms and Ranches has taken a significant step towards enhancing food security and boosting agricultural productivity by signing a Memorandum of Understanding MOU with key players in the agricultural sector. This initiative is aligned with President Bola Tinubu's directive to the Nigerian Armed Forces to leverage the country's vast arable lands for agricultural purposes. The MOU outlines a comprehensive strategy aimed at increasing agricultural outputs, ensuring food security, and contributing to national economic growth, with a view to playing a pivotal role in addressing the nation's food production challenges. The agreement focuses on expanding the agricultural base by introducing modern farming techniques and ensuring that the resources, infrastructure, and personnel required to succeed are readily available while adopting a collaborative approach, bringing together experts in agronomy, technology, and logistics to enhance efficiency. Fully contribute our quota to the National Green Reserve. As the saying goes, an army marches on its belly. So I hope that together we can leverage technology, the institutional goodwill of the Nigerian Army, and other players in this vital ecosystem to support first the Nigerian Army in attaining self-sufficiency. The Nigerian Police Force celebrates a year of remarkable achievements and operational milestones through the National Cybercrime Center. In 2024, the center made significant strides in combating cybercrime, earning national and international accolades while reinforcing Nigeria's cybersecurity infrastructure. Francis Form reports. Cases were reported
In the year 2024, one of the NPF-NCC's major operational milestones in 2024 was the launch of an upgraded cybercrime e-reporting system. This platform streamlined the reporting of cyber incidents such as extortion, cyber stalking, and cryptocurrency scams, resulting in faster response times and improved case management. The center dismantled 5,049 malicious domains and networks and arrested over 751 cybercriminals. Notable recoveries included 685 digital devices, real estate properties, and 8.8 billion naira in restituted funds, alongside securing 14 convictions. As the unit was rated the best cybercrime unit in Africa for 2024 by Interpol Cybercrime Directorate, Singapore, for a competitive performance assessment. This accolade recognizes the relentless efforts and innovative strategies of the Inspector General of Police of the Federal Republic of Nigeria in the protection of our national critical information infrastructure. We should try as much as we can to make sure that we stay safe online by not giving out the 6-digit number to anybody that calls you that you're going to have a good Zoom meeting. In addition to operational success, the NPF-NCC spearheaded nationwide cybersecurity awareness campaigns and advanced training programs for its personnel. Strategic partnerships with tech companies, financial institutions, and international agencies, including Interpol, the FBI, and the EU Council on Cybercrime, bolstered intelligence sharing and cross-border operations. The NPF-NCC remains committed to fortifying Nigeria's cyberspace and protecting its citizens against evolving cyber threats. Francis from NTA News. Infrastructural deficit, labor, taxation, and get-rich syndrome are some of the factors mitigating the economic advancement of the southeast region of Nigeria. This formed the opinions of some respondents who believe that the region can regain its place as the fastest growing economy in the world. In this special report, Chika Okori underscores the investment potentials inherent in the region and the way to go. The southeast region of Nigeria, comprising Enugu, Ebonyi, Abia, Anambra, and Imo states, is endowed with natural resources such as fertile land, coal, granites, and oil. The rich cultural heritage of the people encourages hard work, innovation, and self-contentment. Dr. Daminabo Uko-Jaja from Rivers State is an industrialist who narrated how the creativity and ingenuity of an average Igbo man shaped his entire being. The Igbo man is a sound business person, honestly. From what I know about them when I was at Onitsha for 12 years before I moved to Port Harcourt. The challenges of business growth in Igbo land, particularly the industries, is lack of support from government. Although taxation, rural-urban migration, and paucity of funds were identified as obstacles towards industrialization of the region, the need for government to provide basic social amenities that could attract both local and foreign investors dominated opinions of some key players. We need to invest heavily in agriculture. As it is now, most of the things that are consumed in the southeast are brought in from outside the southeast, and it doesn't augur well for the economy of the southeast. Though we are making money developing other areas, but coming home became our challenge, especially these days that people talk about insecurity. But I will assure you that the issue of insecurity is overhyped. Since the people are naturally enterprising in every reasonable sense, if concerned authorities will consciously press on by providing an enabling business environment, there will be an economic rebirth and re-engineering in the southeast and Nigeria by extension. In Enugu, Chika Okore, NTA News.
We will now take a short break. The news continues in a moment. Services Regulation Coordinating Committee (FSRCC), in collaboration with the National Broadcasting Commission (NBC), wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators (IFOs), which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. When malaria won't show power for your side, he can knock you down. I'm a damn salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicine when not get bad days or bitter days for mouth. And it easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a damn salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Welcome back. Experts have called for better cooperation between the legislature and executive arms of government, while emphasizing the executives wielding the stick against any erring MDAs or compel them to act or respond when need be. This was the crux of discussions on NTA's flagship program, Good Morning Nigeria, while reviewing the activities of the legislature in 2024. Oyeyemi Ajayi has the report. Of the legislative activities after holiday, the Nigerian legislative arm of government has been highly commended for activities in 2024, especially with series of bills passed towards the growth of the economy. Though rising security concerns dominate legislative discussions in 2024, aside petroleum industry challenges which are said to threaten economic stability, the guest called for thorough scrutiny of bills presented to the National Assembly in order to prevent being perceived as a rubber stamp. It's the choices in the emergence of the President of the Senate, the Deputy President of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, and the Deputy Speaker. Only just follow the pattern. This time around, though, we would say that there was 100% achievement of the plot to achieve what they wanted as a political party and as a political establishment. But we've been able to pass budgets and we've been able to do our oversight functions. And we have been able to see that the issues that we met on ground, for instance, the insecurity, which was quite very serious in the country, we've been able to at least address it in such a way that I would say is under control. The guest also revealed that closed-door meetings during oversights are not to hide transparency, but further expose it. The legislative agenda of the House of Representatives clearly spells all of this out. And we'll continue to listen to Nigerians to know what our people need. But the thing on the front burner right now is to add how to end hunger. This food inflation is the basic thing on the front burner. And every other thing that will make that happen in terms of security, infrastructure, and all that will be looked into. While extolling proper checks and balances amongst members of the National Assembly, they called for more women representation in the chambers. Oyeyemi Ajayi, NTA News. And now on sports. The appointment of Eric Chelly as Super Eagles head coach has continued to elicit concerns amongst sports lovers. Austin Edemodu has details and other stories. A new gaffer is in town. He is Malian-born Eric Chell.
call him a foreign coach because he is the first non-Nigerian African to coach the Super Eagles. The confirmation of the 47-year-old former Mali national team coach by football authorities in Nigeria puts to rest months of speculations and scouting for a substantive Super Eagles coach. With Nigeria Super Eagles living precariously in the 2026 FIFA World Cup qualifying campaign, is Eric Chell the messiah to steady the ship for Nigeria? The NFF is taking Nigerians on a circuit. Of all the great coaches around the world, we end up with Eric Chell. Okay. We have a job to do, qualify for the World Cup, sitting 5th in a table of 6 teams. Let's see how Eric Chell is going to do that alongside the NFF. For me, we have footballers, ex-internationals, with far better football pedigree than Eric Chell. I think Nigerians should give him the benefit of doubt. He has what it takes to outdo the Super Eagles. We're in a precarious situation right now where we need to qualify for the World Cup, and all hands must be on deck. Good, I think the presidency is also looking in that regard, and they will want to see how they can give NFF support to be able to ensure that the Super Eagles qualify for the World Cup. If we can win the rest of our matches, we can really get the job done. And I think Eric Chell do have what it takes to win the rest of matches for us with the right support, with the technical support and tactical support, and then the Super Eagles can qualify for the World Cup with Eric Chell. Interestingly, his assignment starts immediately and has the mandate to secure World Cup ticket for Nigeria with match days 5 and 6 2026 World Cup qualifiers taking place in March. Meanwhile, in England, Newcastle command a 2-0 advantage over Arsenal going into the second leg of the Carabao Cup. Isaac and Gordons did the damage for Newcastle at the Emirates Stadium in the first leg on Tuesday in the semi-finals. The reverse fixture comes up at St. James's Park on the 5th of February 2024. With Sports Update, I'm Austin Ejemadu, NTA News. And for latest in the world of sports, here are tidbits. To end the news, a recap of our main points again. We told you that Nigerian Army Farms and Ranches has signed a memorandum of understanding with key partners for enhanced food security. Our correspondent took a look at investment potentials in the Southeast region and the way forward. We also informed you that experts identified cooperation between legislative and executive arms of government as major way to ensure better governance. That was the news. Many thanks for watching and good night. Welcome to Darling Court Hotels and Resorts, situated at 3 Airport